Okay, which of the following statements are statements about the relative addressing mode is false? It enables reduce the instruction size. Option A is true because instead of absolute addresses, we can use the matches all relative addresses in instructions, which results in smaller instruction size. అసలైన అడ్రసెస్ కన్నా రిలేటివ్గా స్మాలర్ అడ్రసెస్ ఉండే వాటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని పెట్టవచ్చు. దానివల్ల మనం సైజ్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు, ఇన్స్ట్రక్షన్ సైజ్ని స్మాలర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ సైజ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ అలౌస్ ఇండెక్సింగ్ ఆఫ్ అన్ అర్రే ఎలిమెంట్ విత్ ద సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. Okay, it is true by using the basis addresses of an array as displacement and indexing in a base register based relative addressing mode. We can index array element using a relative address. It enables easy relocation of data. It is true as we only need to change the base addresses. The case of relocation instructions remains the same. And D, it enables faster addressing calculation than absolute addressing. False. ఎందుకంటే రిలేటివ్ అడ్రసింగ్ కెనాట్ బీ ఫాస్టర్ దాన్ అబ్జల్యూట్ అడ్రసింగ్. రిలేటివ్ అడ్రసెస్ అబ్జల్యూట్ అడ్రసింగ్ కన్నా ఫాస్ట్గా అవ్వదు. యాజ్ అబ్జల్యూట్ అడ్రస్ మస్ట్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ ద రిలేటివ్ అడ్రసెస్. ఎందుకంటే అడ్రసింగ్ అడ్రసెస్ వచ్చేసి అబ్జల్యూట్ అడ్రస్ వచ్చేసి రిలేటివ్ అడ్రస్ నుంచే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో రిలేటివ్ అడ్రస్ కన్నా అడ్రసింగ్ అడ్రస్ ఫాస్ట్గా అవ్వలేదు. కన్సిడర్ అంటే అడ్రసింగ్ అడ్రస్ అబ్జల్యూట్ అడ్రస్ వచ్చేసి రిలేటివ్ అడ్రస్ నుంచే పోవాలి. రిలేటివ్ అడ్రస్ కన్నా ఫాస్ట్గా వెళ్ళలేదు కదా. ముందు రిలేటివ్ అడ్రస్ ఇంటికి వెళ్ళి అబ్జల్యూట్ అడ్రస్ ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు. సో అబ్జల్యూట్ అడ్రస్ అంత ఫాస్ట్గా ఎందుకు వెళ్ళలేదు. కన్సిడర్ ద పాలినామియల్ A0 అంటే అబ్జల్యూట్ అడ్రస్ కన్నా అబ్జల్యూట్ అడ్రస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే రిలేటివ్ అడ్రస్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది చిన్నది, దీన్ని యూజ్ చేసుకుని దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అట్లాంటప్పుడు దీనికన్నా ఇది ఎట్లా ఫాస్ట్ అవుతుంది. Consider a polynomial p of x is equals to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube where a1 not a of I not is equals to 0 for all I. The minimum number of multiplications need to evaluate p on an input x is 3. P of x is equals to a0 plus x, a1 plus x, x into a2 plus a3x. As we can see here, we need only 3 multiplications. First multiplication a cube into x, second multiplication a cube x plus a square into x, third multiplication x into a1 plus x into a2 plus a3x. Okay, so 3 ante we need evaluate p input is 3. ఇక్కడ 3 వరకు వచ్చింది, 3 అంతే. Which of the following is true? True if the auto increment addressing mode. Only 3. The amount of increment depends on the size of the data item accessed. Item useful instigate self-rotating. False. If it is included in an instruction set architecture, then the additional ALU is required effective addressing calculation. False. The amount of increment depends upon the size of the data item accessed. True. One is false. In an auto increment addressing mode, the base addresses is incremented after operand of fetch. This is useful in a fetching element from an array, but it has no effect in the self-relocating address where the code can be loaded to an array addresses, as this works on the basis of an initial base addresses. 2 is an additional ALU is desirable for a better execution but never necessary. 3 is true. Amount of increments depends upon the size of a data item accessed. Okay, MOV BX AL type of data addressing is called register indirect addressing. MOV BX, AL, the move of context of AL to be a memory allocation whose addresses is in BX. Say BX is equals to 0x1234. So AL contents are moved to a memory location 0x1234. So it is an example of register indirect. What is the meaning of RD bar is a signal in Intel 8151A, read when it is low. The meaning of RD bar is signal in the Intel 8151A is read when it is low. RD అని దానిపైన గీత గీస్తుంటే read when it is low అని మీనింగ్.
Find the memory addresses of the next instruction executed by the microprocessor 8086 when the operand operated in real mode of CS is equals to 1000 and IP is equals to E00 1E00 ఈ వన్ ఇక్కడ పెట్టి దీని ముందర పెట్టేసి ఈ 1E00 8086 గురించి చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అబ్బా. The memory address can be generated by using a segment base and offset. A segment addresses and offset contains 4 digits hexadecimal addressing code. Segment register is equals to CS is equals to 1000. Instruction pointer IP is equals to OXE000. Offset in 8086 processor address generating pro forma CS into 0x10 plus IP. In an 8086 microprocessor, the addresses bus size is 20 bits and the addresses register size is 16 bit, which means 4-bit difference is there. So to convert a 16-bit addresses to a 20-bit addresses, we multiply the given CS content with 2 power 4. 2 power 4 is equals to 1610, that is equals to 0x10 10x 16 address is equals to CS into 0x10 plus IP. 0x 1000 of 16 plus 0x and 10 or 16 plus 0x E000 16 0x 10,000 16 I mean hexadecimal plus 0x 1000 16 ఈ రెండింటిని కలిపితే 0x 150 E00 ఉన్నాయి. అంటే టెక్నికల్గా ఈ రెండింటిని కలపడమే, 1 తీసుకొచ్చి ముందర పెట్టినంత సింపుల్గానే ఉంది. 14th one. In 8086 the jump condition for the instruction JNBE is CF is equals to 0 and ZF is equals to 0. Okay, Zimbe JNBE means the jump when the condition is not in below and not 0. So the 0 flag should be false, ZF is equals to 0. Carry flag should be false, ZF is equals to 0. ZNBE అంటే జిమ్ when the condition is not below and not 0. అండ్ 0 ఉండకూడదు అండ్ నాట్ జీరో ఉండాలి, 0 అనమాట. ఫ్లాగ్ 0 ఫ్లాగ్ వచ్చేసి ZF 0 ఉండాలి, క్యారీ ఫ్లాగ్ వచ్చేసి CF 0 ఉండాలి. క్యారీ ఫ్లాగ్ CF క్యారీ ఫ్లాగ్ 0 ఉండాలి, ZF ఫ్లాగ్ 0 ఫ్లాగ్ 0 ఉండాలి. How many number of times the instruction sequence below will loop before coming out of the loop? MOV AL 00H AN inc AL I mean AN1 A1 వచ్చేసి increment AL ZNZ AN is equals to 256. Okay, move AL 00H means 0000 binary is loaded into the string register AL. Register AL is of 8-bit Intel x86 architecture. Now in each loop of the value of AL is incremented by 1 repeatedly until the AL value becomes 1111111 binary, that is 255 decimal. After this, when it is incremented 1111111 plus 000001, that is equals to 1000. Now this is an overflow. As AL is 8 bits, the MSB declared on a carry out and hence AL becomes 0000 again. Therefore it comes out to the out of a loop. In the total it is in the total number of loops 255 plus 1, hence the lot calculation is 256 times. So answer వచ్చేసి 256. Assume that a 16-bit CPU is trying to access a double word starting at an odd addresses. How many memory operations are required to access the data? 3. 16th one. Okay, the word 16-bit is equals to 2 bytes. One double word 2 words and is equals to 4 bytes. Byte division 0 byte, first byte, second byte, third byte, fourth byte, fifth byte అనమాట. ఇది మొత్తం 6 bytes. వర్డ్ డివిజన్ వచ్చేసి 1 వర్డ్ 2 bytes, 1 వర్డ్ 2 bytes, ఇక్కడ 1 byte 2 bytes కావాలి వర్డ్ డివిజన్లో. తర్వాత సింగిల్ వర్డ్ బీయింగ్ అట్ ఏ ఎవ్రీ అడ్రసెస్, దట్ ఈస్ 0 bytes. వన్ మెమరీ యాక్సెస్ రిక్వైర్డ్, ఓన్లీ దిస్ వర్డ్ హ్యాస్ టు బి యాక్సెస్డ్. single word have being at the odd addresses, that is first byte. ఇక్కడ సెకండ్ టూ యాక్సెస్ సెకండ్ మెమరీ యాక్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ 2 different words has to be accessed. Double word being at a even addresses, that is 0th byte. 2 memory access are required because 2 different words have to be accessed. సో ఇది వరకు 2 words కి 2 bytes కావాలి కదా.
1 byteకి 2 bytes కావాలి కదా. సో 2 bytesకి 4 bytes వరకు వచ్చినాయి, 0 to 3. డబల్ వర్డ్ బీయింగ్ at an odd addresses, that is first byte. ఆర్డర్ అడ్రసెస్ అంటే ఫస్ట్ బైట్ దగ్గర 3 words యాక్సెస్ బికాజ్ 3 different words హ్యాస్ టు బి యాక్సెస్డ్. సో ఈడి వరకు కావాలా, 1 నుంచి 4 వరకు అంటే 4, 1 నుంచి 4 వరకు అంటే 4 కావాలంటే 0 కూడా కలుపుతుంది కదా. కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ 4 bytes. 1 double word 2 words, that is equals to 4 bytes. 1 single word 16 bytes, that is equals to 2 bytes. 2 bytes 1 double byte is equals to 2 words, that is equals to 4 bytes. 16th దానికి ఆన్సర్ 3 యాక్సెస్ డేటా 3 వరకు. సో 3 వరకు సరిపోతుంది. సో ఈ నుంచి 3 కావాలి. Assume that a 16-bit CPU is trying to access a double word string at an odd addresses. How many memory operations are required to access the data? 3 memory operations కావాలి. First operation, second operation, third operation. 3 memory accesses required because 3 different first has to be accessed. A computer architecture which allows the user to use the computer from multiple administrative domains to reach a common goal is called grid computing. Grid computer is an allocation of computer resources from a multiple locations to reach a common goal. A neural network is a network or a circuit of a neurons or in a modern sense of an artificial neural network composed artificial neurons or nodes. Thus a neural network is either a biological neuron or a made up of a biological neuron. An artificial neural network for solving artificial intelligence AI problems. Parallel processing is a method in a computing of running 2 or more processors CPUs to handle separate parts of overall task. Cluster computing refers to a many of a computers connected on an network and they perform like a single entity. So grid computing అనమాట. Computing architectures allows user to use a computers or a multiple administrative domains to reach a common goal is called as grid computing. మీద 3 definition ఇచ్చినాడు. The contents of a flag register after execution of the following program by 8085 microprocessor will be sub A MVIB 01H TCRB halt. నీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 18th ఒకది యాడ్ స్కోర్ ఇచ్చాడు. 18th మామూలుగా ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ పేజీల్లో ఉంది. ద ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ కంటైన్స్ ద ఫాలోయింగ్: సైజ్ బిట్ 0, నాట్ డిఫైన్డ్, యాక్సిలరీ, నాట్ డిఫైన్డ్, ప్యారిటీ, నాట్ డిఫైన్డ్, క్యారీ. సింగిల్ బిట్ వచ్చేసి సైన్ బిట్. ఇట్ ఈస్ ఏ సెట్ ఓన్లీ వెన్ ఎన్ MSB of an accumulator result is 1. 0 bit flag is a set only when a result of an accumulator is 0. Auxiliary carry, it is also known as a nibble carry, and it is a set only when there is a carry from a lower nibble to higher nibble. Parity, it is only when an accumulator result has an even number of ones. Carry flag is a set only when the result has 9 bits, remaining 3 bits undefined. Sub A, subtract the content of an accumulator A from the content of an accumulator A. Content of A becomes 00H. Sign is equal to 0 because of a result of a non-negative. 0 bit is equals to 1 because the result is 0. Auxiliary carry is equals to 0 because no carry from a lower nibble to the higher nibble. Parity is equals to 1 because the result contains 0 even number of ones and carry is equals to 0. No carry bit. నాట్ డిఫైన్డ్ బిట్ కెన్ బి ఏ 0 or 1. ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్లో ఇప్పుడు చూడు, సైన్ దగ్గర 0 బిట్ దగ్గర 1, నాట్ డిఫైన్డ్ వచ్చేసి 5, యాక్సిలరీ క్యారీ 0, నాట్ డిఫైన్డ్ వచ్చేసి 5, ప్యారిటీ 1, నాట్ డిఫైన్డ్ వచ్చేసి 5, క్యారీ 0. 5 అంటే 0 1 కాదు. MVIB 01H stores 01 register B, no ALU operation, hence no chance in a flag register. Flag register వచ్చేసి సైన్ 0 bit 1, not defined 5, auxiliary carry 0, not defined 5, parity 1, not defined 5, carry is equal 0.
DCR, D decreases the content of a register B, content of B becomes 00H, sign is equals to 0 because the result is non-negative, 0 bit is equals to 1 because the result is 0, parity is equals to 1 because the result 0, even number of ones, carry 0, auxiliary carry 0. DCR by INR does not affect a carry flag in 8085. So the flag register వచ్చేసి sign 0, 0 bit 1, not defined 5, auxiliary carry 0, not defined 5, parity 1, not defined 5, carry is equal to 0. HLT stops execution. Since we have 3 5s replacing 5 with the zeros or 1, we have 2 power 3 different combinations. So hex value వచ్చేసి 44H 100, ఇక్కడ 46H 40, దీనికి 4CH, 4EH, 64H, 66H, 6CH, 6EH ఉంది. Because of undefined bits we can have 8 different as soon 8 ఉండొచ్చు అనమాట. సో 18th వచ్చేసి 80H, మొత్తం 8 రకాల ఆన్సర్స్ ఉండొచ్చు దీనికి. తర్వాత x is equals to m plus n into 0 divided by p cross q. How many one addresses instructions are required to evaluate it? 8 కావాలి. 19th దానికి ఇక్కడ చూడు, x is equals to m plus n into 0 divided by p into q. First load acc to mp, load the p value from the memory of accumulator. Instruction 2, multiple q acc uses acc into m of q, p into q is computed. Store t is to m of t is equals to acc. Store the value in the memory. Load n, acc uses m into n, store the value in the accumulator. Multiply row acc into m of o, n into 0 is computed. Add m, acc plus m of m plus n into 0 is computed. Divide t is equals to acc divided empty value of entire expression is evaluated here. Store x into m of x acc is finally store the value memory value. మొత్తం 8 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి చూడు దీంతో. సో 8 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కావాలి మాత్రం ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి. ఇన్ విచ్ క్లాస్ ఫ్లామ్ టాక్సిమోనీ నాన్ వెన్యూమమ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ బిలాంగ్స్ టు SIST. 20. ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఇందాక ఇక్కడ వచ్చింది చూడు, SIMDలో నాన్ మ్యాగ్జిషన్స్ ఉండదు, ఇది SISTలో ఉంటుంది. SIMDలో వెక్టార్ అర్రే వచ్చి మాత్రం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, ఇన్ ద ఫ్లేమింగ్స్ టాక్సిమోనీ వాన్ న్యూమన్ ఆర్కిటెక్చర్లోకి ఏది బిలాంగ్ అయ్యేది? SIST. In computing SIST, single instruction stream, single data stream is a computer architecture in which a single unique core processor executes a single instruction stream to operate on a data stored in a single memory, the corresponding to the von Neumann architecture. 21. Relative mode of addressing is most relevant to writing position independent code. Relative mode addressing is the most relevant to the writing a position independent code. 22. The most appropriate matching for the following pairs వచ్చేసి ఇండైరెక్ట్ అడ్రస్సింగ్కి పాయింటర్, ఇమీడియట్ అడ్రస్సింగ్కి కన్స్టెంట్స్, ఆటో అడ్రస్సింగ్కి లూప్. Pointer differences is indirect addressing. Operating with a constant is immediate addressing. Loop iteration counter check is auto decrement addressing. Hmm. 23. Consider an instruction of a type LW R1 20 R2 which during execution reads a 32-bit word from memory and stores it in a 32-bit register R1. The effective addresses of a memory location is obtained by adding a constant 20 and contents of R2. Which one best reflects the source operand? Index addressing. Content of register R2 serves as the index, 20 serves as the
base address. So the source operand reflects the base index addressing. So index addressing. A byte addressable computer has a memory capacity of 2m kbytes and can perform 2n operations and instructions involving 3 operands and 1 operator needs a maximum of ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ కాదు. When 2 power m k bytes of memory ఉన్నప్పుడు given a system is a byte addressable, number of words is equals to 2m plus 10 words. We need at least m plus 10 bits to address these words. So each operand takes m plus 10 bits. We have 2 power n different operations. We need at least n bits to identify these operations uniquely. So n operator, m plus 10 operand 1, m plus 10 operand 2, m plus 10 operand 3. So total bits వచ్చేసి n plus 3m plus 30 plus 3m plus 30 n plus 3m plus 30. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. The immediate addressing mode can be used for loading the internal registers with an initial values, perform the arithmetic logical operations on data contained instructions. రెండు ట్రూనే, both 1 and 2. The immediate addressing mode, the operand is specified in an instruction explicitly instead of an address field, and operand field is present that contains the opcode operand. Immediate addressing mode. The immediate addressing mode can be used for loading the internal registers with initial values. Example, load R1 #32, perform arithmetic or logical operations on the data contained in instruction. Example, add #100 #32 represents the operand is data itself. 26 statements associated with register of a CPU are given. Identify the false statement. The program counter holds the memory addresses of the instructions in execution. The PC holds the addresses of the next instructions to be fetched. MAR holds the addresses of the instructions begin executed. A is false, B and C are true. The size of instructions are in n is n words. Only then the PC could be incremented by n. If the size of instruction is 1 the word, only then PC would be incremented by 1. Option D is true under the assumptions that the size of an instruction is 1. 27. Which of the following aspect of the processing power, assuming they do not influence each other? 1, 2, 3. Data bus capability, addressing schema, clock speed. Data bus capability. Larger data bus implies a bigger operand can be bought in a fewer cycles. Address schema is larger addresses size implies more number of words can be stored in RAM or cache, thus the fewer miss. Clock speed is more cycles per second implies faster operation. 28. Consider a 32-bit processor which supports 70 instructions. Each instruction is 32-bit long and has four fields, namely opcode, 2 register identifiers, and an immediate operand of unsigned integer type. Maximum value of immediate operand that can be supported by the processor is 8191. How many registers? B. Processor has 64. The number of instructions which has supported is equals to 70. 2 power 6 is less than 70. 70 is less than 2 power 7. Number of bits needed for an opcode is 7 bits. The maximum 2 power 6 అంటే ఎంత వస్తుంది? 32. The maximum value of immediate operand unsigned integer is 8191. 8191. 2 power 12 is less than 8191. Less than 2 power 30. Number of bits needed for immediate operand is equals to 13 bits. Now number of bits is equals to 12. We have 2 register operands, which means 6 bits per register operand. Hence we can have 64 registers. So opcode వచ్చేసి 7, register 1 is 6, register 2 వచ్చేసి 6 bits. So immediate operand is 13 bits. మొత్తం 32 bits.
1 2 3 4 5 6 32 correct. 7 8 9 10 11 12 correct.